because I heard someone talk about, in teaching program right now with the practicum, everything is online. So according to them, it's like, oh, we're not going to get the same experience, same everything. But I'm thinking like it's up to you. It's how you learn, and it's your learning style, right? So is there anything else you want to add on to for people? Or what's the difference, the benefits of being online right now, and comparing to how it was back then? So you're right in saying it benefits some students, especially if you're the type of students that benefit from, I guess, what I call grit or hard work, because we record our lecture, even though it's live, we record it and we post it, and the students that put in the work, that we watch our videos once the class is over, I think they benefit from it quite a bit. Sometimes they ask me, oh, professor, like in 23 minutes in, 42 seconds, what did you mean by this statement? Or can you repeat that example from 43 minutes in? I was like, sure. And then, so some students really study harder and have more resources now that we record it. They like take better notes. It's a bit slower. And whereas the other end, where some students, they, I mean, I can't say for sure, but like, let's say we do have these live lectures, they don't pay too much attention, let's say, or they don't rewatch the lectures. So there's definitely two sides. So it's really up to you as a student. How do you, for a situation that is not ideal, can you make the best out of it? Right? And then you're right in saying that you know someone with a practicum, so that's usually a bit more like hands-on. So from a lecture aspect, we don't really have a problem too much, I would say. But when we talk about labs, like things where you have to do with your hands, that's when we have to do compromises. We would have the student to purchase some of the cheaper equipment so they can try it at home, and then we can do live lectures where it's like, okay, can you all like show your, you don't have to show your face, but just show what you have, your board, can you connect it this way? Yeah, that's different. It's a bit different, yeah. Right, thank you. Thì ở đây là như Chelsea nói là practicum, có nghĩa là hay là thực tập đi. Thì thời gian này mình biết là những người trong ngành giáo viên hay là những ngành mà cần thực tập thì nó khó hơn, vì học sinh đa số là học trên mạng. Thì nãy Chelsea nói là vấn đề đó là vì có những người Chelsea biết là họ bỏ học mùa này tại họ nói là bây giờ đi thực tập thì làm sao mà có học sinh để mà đủ mà thực tập, thì cái giờ nó ngắn hơn. Thì nhà trường nhưng mà cũng may nhà trường họ thông cảm, họ biết, cho nên họ cái giờ the required hours or cut are more understandable. They're accepting the less hours. So back to you. Thì mình nói về vấn đề bên của Tony đây, thì học sinh như ngày xưa thì đỡ một cái, bây giờ đỡ một cái là khi mà mình giảng trên mạng á, là xong mình có quay phim, mình quay lại những cái bài vở mình record for lecture. Thì bây giờ khi mà học sinh nào mà họ muốn họ học thêm á, họ để ý là họ coi kỹ hơn á, thì họ phải hoành ngược lại coi thời gian, giống như họ có câu hỏi nào đó thì hỏi giáo sư, hỏi giảng sư là cái thời gian đó là cái phút đó là bao nhiêu, là ý nghĩa của cái từ đó hay là cái gì đó. Họ có câu hỏi thì họ nhìn lại là họ giống như là hồi xưa mình hỏi liền, nhưng mà bây giờ họ có thể quay lại những mấy cái mà lecture hay mấy cái video cũ, họ có thể coi, họ có thể hỏi thêm. Thì that's something good. I think it's more like for me who is busy, I have work, different jobs. Thì những người mà đang có công ăn việc làm mà vừa làm mà vừa học, thì họ cái giờ ban đêm họ có thể rảnh để mà họ coi lại những cái lecture đó, thì nó đỡ hơn cho họ, là họ không có bị stress, không có áp lực là mình phải học liền trong cái lớp đó, trong cái giờ đó. Yeah. Absolutely, I do agree. I think if that happened to me as I was a student, I think I would try really hard to rewatch it, just take some notes, because a lot of things we say is what we want the students to know, of course, right? So like if you can pay attention to the words in conjunction to taking good notes, perhaps, knowing what to read in the book, do the problems, then I think you can learn a tremendous amount. As I was a student, when we were students, I would see people record it with a tape recorder at that time. We're not allowed to. Right. And I was like, oh, that's okay. And then I was thinking in the future, what would happen, fast forward 10 years, I guess we do have everything online now, which at that time we would have never thought. As we were students, we would put grades online. Maybe we'll see our grades online. That's maybe kind of almost the most that will be online. But nowadays we have lectures. Some of my students are not even in the country. They're like everywhere. And it's like really interesting. Yeah.
Thì đây Tony nói ngày xưa mà đi học thời Chelsea, thời Tony xưa đó là đi học mà có những người như mình là bận rộn hay là đầu óc không có nghe tập trung kỹ đó, thì mình hay đem theo mấy cái máy quay để mà thâu băng, thâu giảng sư hay là mấy người professor họ nói gì thì mình thâu lại, nhưng mà thực sự trong cái luật là không có được phép thâu. Mình phải hỏi trước là những người thầy cô đó là mình có cho phép để mà quay hay không. Nhưng mà ngày nay thì mình không cần phải hỏi là mình cứ tại vì cái gì cũng trên mạng hết trơn rồi. Thì khi mà giảng trên mạng gì đó là cái time schedule là is there a set schedule, and do you have to dress up, do you have to wear anything nice like this, or you just kind of wear your pajamas? So although what I teach engineering is a bit more conservative. We don't have a dress code, right? So it's just, at least for me, like we don't have to dress up. We can wear, perhaps t-shirt is a bit much, I would say, but polo, you know, that's right. Probably sufficient. But the students, they can wear whatever they want, you know, that's for sure. And then you know how it goes with Zoom. They look good on top, and the bottom is just pajamas. So it's definitely gotten more casual. And for the students, it's definitely where before they were, you know, sitting on a desk and taking notes. I really urge them to still continue doing the same just at home. Do take notes as if you were in the classroom, because if, let's say you have your laptop or your phone and you watch the lecture from your bed and just kind of like zoning off, I don't think that's, you won't be getting the same product, the same education, right? You would have to really treat it as if you were in class, and then from there you get this almost the same education, if not the same as if you were in person in class. Right, thì đúng rồi, là mình đi học đó là mình trên mạng, cho nên những cái áo ở trên đẹp thôi, còn dưới mình mặc quần thì cũng mặc nhưng mà lịch sự, nhưng mà quan trọng là đây là người mà dạy thì phải mặc đồ lịch sự hơn chút xíu. Thì lúc nào cũng phải chuẩn bị at least áo cũng có đâu cần có, nhưng mà lịch sự cho dễ nhìn, cho học sinh cũng có một cái ấn tượng tốt cho mình. Thì ở đây là như mình biết thì cái giờ thì mình có cái giờ sẵn rồi. Thì nếu mà học sinh nào mà bệnh thì cái mùa này mình cũng biết là ai cũng bệnh hết, thì khi mà hồi xưa học thì mình absent thì mình có thể gửi email ra cho thầy cô, mình nói là mình bệnh, mình nghỉ. Còn bây giờ thì mình không có lên Zoom được thì mình cũng y chang vậy luôn, same process, you have to email to the teacher, professor. Right. So like it's good practice if you were to email me ahead of time, a day or more, ideally more than a few days, if you can, saying, oh, I have a doctor's appointment, or I have to take someone to LAX. You know, we all know that we have to do it at one point. So I understand, no problem at all. It's definitely flexible. Ideally, of course, you attend as much as you can, you know, because you can ask questions, you're alive. But nowadays, Zoom allows us to take attendance very quickly as well. We can just take like a scan. There's a third-party app. You can scan who's there, and then from there translate it to your roster. So it's like 1 second. So I've been doing that, and no worries if you miss here and there. But like if there's a certain pattern, of course that's not beneficial to your education. Right. Wow, ngày nay có một cái mình trên mạng Zoom mà mình có thể là scan một cái là biết là ai lên lớp hay không lên lớp. Thì hay, nhưng mà khi mà họ lên lớp họ cần mở camera on không, or they can be okay. Là không có ăn gian được. No, you don't. Thì là phải mở camera lên, học sinh phải mở lên để mà cho thầy cô thấy là học viên có ngồi ở đó. The thing with my colleagues that teach high school or middle school, they do actually. But in here, at least at my university, and from talking to my colleagues from other universities, we cannot make them turn it on. It's a privacy thing. So it would be nice if you can see them, can see how they, because in person, when you teach something, you can see the confusion or the excitement. But on Zoom, sometimes we speak, we talk, and we lecture in front of people with the cameras off. Most of them have the cameras off, and we cannot enforce it. Right? We can talk about attendance, sure, but we cannot have the cameras on, which is a bit interesting because my colleagues teaching high school, they can, and they're below 18, right? But these students are above 18, but we can't. So that's something maybe that will change in the future. But so far, we just didn't want to argue with that, right? And we just leave it as is. Vậy là họ có thể tắt camera, họ chỉ nghe thôi. Thì cái này I have a story to share too. Sure. Thì như Chelsea là thực sự mà mùa trước là Chelsea vẫn còn học để lấy bằng master for school psychology. And ngày hôm đó mình đi lecture thì ngày hôm đó là thực sự thử lớp là it's like a hybrid giữa online and in person.
because of COVID we can't go to school. Thì lúc đó lecture thì Chelsea turn the camera off. Lý do tại vì I don't have my makeup on. Không mặc đồ, ngày hôm đó là lo chạy bận quá, cho nên là có nghe ông thầy nói chuyện nhưng mà thực sự là không phải ngồi im một chỗ mà mình chạy tùm lum hết á, cho nên turn camera off. Thì có thể là maybe that's the reason why it's not không có ép buộc để mà mình mở camera on, nhưng mà nếu mà được thì đỡ hơn cho thầy cô, thì họ thấy là giống như có người ngồi nghe nói chuyện với họ. Exactly, it definitely helps us because even if it's just, let's say, out of 30 people, 4 people have the cameras on, I can see those 4 people, and it's like in statistics probability, it's like a sample. Those 4 hopefully represent the entire class of 30. If 2 or 3 of them are confused, most likely 20 of them are confused, right? So if only one is confused, then maybe most will get, but the rest, there's still some people that won't understand. So I adjust.